Hello guys, I'm Bo. Today I going to cook catfish soup. So go to see it how I'm cook it. สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อโบนะคะ วันนี้จะมาต้มปลากดนะคะ ใส่ขมิ้น แล้วก็บักผักขะแยงเชิญรับชมได้ค่ะ You can see all the ingredients I prepare on the tray already. The catfish I bought from the place that I go to watch how Thai people catch the fish. You can check on the above here about the link. สำหรับเครื่องปรุงนะคะก็เตรียมไว้ในถาดหมดแล้วนะคะสำหรับปลากดเนี่ยเราได้ซื้อตอนที่เราไปเยี่ยมชมคนไทยวิธีการจับปลานะคะจะวางลิงก์ไว้ข้างบนนะคะเป็นลิงก์ที่เกี่ยวกับการจับปลาของคนไทยมารับชมส่วนประกอบได้แล้วค่ะ How to cook it You add water in cooking pot Then when the water is boiled you add lemongrass onion garlic turmeric red chili I forget and I forget is a chicken cube to tell you one more ingredient salt and salt too boil it until the ingredient mix well together add tomato soybean seasoning sauce fermented fish add fish I add some already when the fish is done cook is done already you add the finally the paddy rice herbal this very healthy soup because it's fish right and we use turmeric and paddy rice herbal then when I serve it I will add the lime squeeze so will be more tasty. Thank you for keep watching until the end of the video. I do hope you enjoy with the Thai soup
Thai fish soup recipe today. If you have a question or would like to share with me, feel free to leave comment below. I would like to share any topic with you. And if you are newer here, please subscribe my YouTube channel and don't forget to press the bell icon for notify when my new video coming up. You can see, and I hope you guys doing good day. Have a great day. I have to go prepare fish soup for dinner. สวัสดีค่ะ